Good afternoon, friends, and I hope that you've enjoyed once again your Sunday morning and afternoon. Mekele leboge gape for keeping up with us and listening to our teachings every Sunday, and for supporting the cause by sharing our Facebook page and giving us your comment on the work that we are trying to do. Se re leka go se diragela ga se sepe se se ntšha, re leka go tsamaisa se eleng gore modimo sala se batile gore ha rona re kgonne go tlhaloganya sengwe re se tlhalosetse ba bangwe gore bana ba go ba bangwe le bone ba kgone gore ba bone lesedi. So in the past 3 Sundays re ntse re bua ka dilo tse di harologaneng, but we were mostly focused on words. And the reason why re dirisa mahoko ke gone gore o gakologa le gore gat in the beginning when you open the Bible, the first thing that was said is that in the beginning God created the world. But ga a create le ha tse ka go bata tshipi engwa ba bata tshipi engwa ba di kopanya go buiwa gore o na dirisa mahoko gore a khona ra create sepe se leng gore na se dira. And one of the reasons why we have picked up words as an important factor for our teachings mo kgweding yone ya December ke gore ra itse gore it's the festive season, everything is looking beautiful, re itumetse ra go kopana le ba masika ene ra itse gore ga re simola ra go kopana le ba masika ba leng gore sala re ba thwahaletse for the entire year. Ba bangwe wa go kopana le bone letsatsi le one helabo, and then you wish gore nka bone le sa kopana go thelele. So we just want to prepare you so that you can understand certain things that will help you to interact well le batho ba go gae, that will help you to create real bonds, real relationships with people, because wealth, because we teach the gospel of prosperity. Wealth, it's a result of good relationships. A gona motho ope o humileng o eleng gore ga na di relationships tse di good, never. Le ka mo mpatela motho a teng latala ma ha ba ntsi ja ba humi ke batho ba leng gore ba itse batho ba bantsi ebile they actually have good relationships with those people, because ke batho ba leng gore ba itse go bua sentle le batho ba ba rata, batho ba batla go ba bona gape ka moso. So that is exactly what we want to teach you. So mo letsatsing la gompieno I want us to talk about the power of words yet again. The last sessions, but we were speaking about words in relation to wealth creation. But following up, mo sessioning in re ka yone last week ya gore modimo na kong wa ra araba me re itse jang gore modimo ra arabile. We thelele gore ha gongwe le go rapela ga re itse gore re tshwanetse re rapele thapelo ya rona ka tselentseng jang. But mo letsatsing la gompieno re batla go bua ka mahoko, re batla go lebella specifically di nthadile 4 tse leng gore tabere di lebile tse leng gore re tshwanela ke gore di tlhaloganye ka mahoko a leng gore a re dira they defile us, right? Mahoko a khona go tsenya mo sebing ke batla gore le tlhaloganye jalo di tsala gore mahoko a wa dirisang a khona ra go tsenya mo sebing, me o ta itse yang gore ke mahoko a ya leng gore a siame, ke mahoko a leng gore ga a siama. That's why all the time we always pray for wisdom, and then le ha ile gore ra rapela gape maitseboa o nna o kopa maitshwarelo ka dibe tseo di dirileng tseo di itseng le tseo sa di itseng, ka gone gore mahoko ko one thata a ra dirisang mo letsatsing. A re so re tsamaya re betsa batho re thaba batho ka dithipa, but mo letsatsing by the time o ta go tsana ko lapeng maitseboa o ithelele gore you have sinned so many times. So let us read on the book of James chapter 3. We are going to look at verses 2 all the way to verse 10. Mo go yone buka ya ga James. Yone ba le ga yana. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in the word, he is a perfect man, able to also to bridle the whole body. Indeed, we put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body. Look also at ships. Although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest a little fire kindles. And the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature, and it is set on fire by hell. For every kind of beast and bird, of reptile and creature of the sea,
is tamed and has been tamed by mankind. But no man can tame the tongue. It is an unruly evil, full of deadly poison. With it we bless our God and Father, and with it we curse man, who has been made in the similitude of God. Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so. Ha re retsa ka James ana bua ka teng mo temaneng ye, o compare mahoko, o compare molomo le dio tse di harologaneng, o simolla pele a compare mahoko, a compare molomo, a dirisa pitsi, a kanya gore pitsi e tona mo go kae, me e ntswa pitsi le tona e bile le very very strong animal. Pitsi o thoka go etsenya tomo, and then tomo ya o e tshwere o goga yala ka go le go nyenyane, o goga ka go le go nyenyane, pitsi a be tshena kwa ile gore o batla gore ye te mo go rang gore if you have control of the mouth, what he's saying there, you have control of your mouth, you can actually manage the direction of your life. It's a small thing, but it controls your entire being. And then o haseka I gape ka skepe a kanya gore skepe se stona ya me o supa gore skepe se laolwa ke go nyana hela mo go kananyana mo go nnang ko morago ga sone hela ha captain Ariana that small steering wheel go mo go tona mo le mo go pegileng di container tse dintsintsi go kgona gore go tene go lebe kwa ileng gore o bata go ateng o compare molomo le sone skepe o bua gape a tlhalosa gone gore kana molomo tona o ileng gore ke one o ileng gore go kgona go tshuba naga e yotlhe ha se mollo ileng gore o khosiwa ke molomo tona o khosiwa ke molomo nyenyane gore o leka go supa gone gore the mouth might be small, the tongue might be very small, but ke gone go mo ileng gore go laola botshelo ba gago. So ditsala re tshwana ke gore re itse gore mahoko ko ona ileng gore a laola botshelo ba rona. So tsa tseno re tabo re lebile dintlha di le 4 tse ileng gore mo go tsone re tabo re supa ka ha ileng gore mahoko a kgona gore a change botshelo ba go ka teng ebile mahoko a ka go direla sebe ka teng. Now the first thing that we have to look at is talking too much, right? I know gore we take this thing lightly, but go bua thata more especially saying meaningful words mahoko a ileng gore ga e value la itse gore gona le batho ba ileng gore ba rata go bua mme ga ba se gore ba bua sepe se ileng gore se ka hetola botshelo ba motho se ka tokahatsa botshelo ba motho, right? Motho a teng wa bua. Now ga re lebella Proverbs 10 verse 9 yone e tlhalosa gore when there are many words transgression is unavoidable, but he who restrains his lips is wise. You can avoid to speak out of 10. And then so we need to be very very careful when we use words. Make sure please do speak mahoko a ileng gore a kgothatsa batho, mahoko a ileng gore a tsenya botshelo mo mothong. But how you have not mastered the art of using words. Hokotsa mahoko a wa dirang ka gore Proverbs ya tlhalosa gone gore transgression is unavoidable ga ile gore o dirisa mahoko a mantsi wa go hella ile gore o dule mo tseleng e leng gore no tsa gore o tsamaya ka yone. Sa bobedi, friends, we need to be use they use careless words, right? Careless words kana ra mahoko a ileng gore damaging words, damaging words, reckless words. Mahoko a ileng gore e utwa motho a bua le ngwana re se mmata ko ena. Utwa motho a bua le tsala ga go re se shokwena motho ko ena o rile motho ko ena o ntsenjana ke mahoko a ileng gore a bothoko ke mahoko a ileng gore ga a tsene mo teng ga mmelo wa motho ga nke a lebale ka go bolela gompieno ebile ka ruri hatsa gore mo matshelong a rona rothe batho ba ileng gore gompieno ga re utwane le bone kana ga re buisane le bone. It's not because ba kile ba re shapa, and it's not because ba re tseditse ka sengwe ga re utwane le bone because of the words that they have uttered, they have said to us. Wa mo gakolo le motho a teng le monyenyane gore ga ke rate mmangwane, ha re checka gore ke ngo sa rate mmangwana go ra go ithela gore ga o rate mmangwana go ka gore mmangwana go
e ne re ha dirisa mahoko towards you na dirisa mahoko a leng gore a na le bothoko a na go tlogela e le gore ga o ikutlwe sente o hella o mo avoid o sa batho go tshela le ene because o na dirisa mahoko a careless ene batho ba teng nako nngwe ba na le gore bone the straight talkers. I know gore a lot of us we pride ourselves for being straight talkers, but what kind of a straight talker are you? Are you a straight talker o e leng gore o ta lebella motho a bo mora gore you are not doing God's will, you need to do God's will and this is what God wants you to do? Or are you a straight talker wa go leba motho mo mathong a bo mora gore o itse re wena o mompe ka pelo a gago yote, right? Is that good straight talking? Again, that is careless words. Di tsena mo mothong di a go aga mo mothong ke tsone dio tse leng gore di tisa sebe mo matshelong a rona. Now ha re lebella Matthew 12 verse 36 ga e tlhalosa ka one careless words yone ya re, but I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. So mahoko ha latlhelwe hela, you need to be very very careful gore o dirisa mahoko a ntseng and don't use careless words because ka moso wa go tsoga wa arabela jang le hoko la gore o re ile motho re ke seso, right? Ke mang yo gore ile ngare motho ke seso, right? Because they can't do what you can do. Remember gore motho was made in the image of God, and every time whatever you are saying to a human being you need to remember gore o bua le modimo. Ya no ha o leba motho mo mathong o leba modimo mo mathong a bo mora gore o seso ha o ka kwa khona o mompe o supa hela gore ga ona boikarabelo ebile dio tse ke dio tse gore o tsoga o di arabela ka moso. So we need to be careful about this because mahoko a kone mahoko a leng gore a re defile a kone mahoko a leng gore a re tsenya mo sebindi tsala ga re lebella gape mo Matthew ga e tswelela yone Matthew 12 ya go 37 e bua gore for by your words you will be justified and by your words you will be condemned. E tswelela hela e tlhalosa yalo e tswala yone ntha ya bobedi re buang ka yone ya using careless words. And then sa boraro ke negative or complaining words. Ra itse ditsala gore rena le batho ba ileng gore re tsamaya le bone ene na go ngwe re spenda na go intsi thata le batho ba teng ba ileng gore they use negative words all the time. I get people who are always seeing negativity. Gore motho a teng ga tsena mo building ya gago ile ntšha o mora gore ke bula ntwe tsatsi eno I'm opening a new house ha tsena o ta ba le ba around a bare hey o ka re nka bona gona le dithare hale o ka re nka bona o pavile o tsore ntwe o ka re nka bona o e roofile ka butterfly gore motho a teng o ta go nyemisa moko gore ga o tswa go ya no ga bo ipotsa gore a mme gone me ke dirile dio sente kana ga ke a dira dio sente. Motho a teng ha o kgone go bona sepe se sente se ile gore se hapile ga gagwe o bona hela dio tse ile gore di negative. We need to be very very careful about those people. Re ba rapedise re ba leke go thusa re ba supense gore lekwalo la Philippians 4 verse 8 to 9 ke ta le balla Philippians 4 verse 8 to 9 yone ba le ga yana. Finally brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. It's the things which you learned and received and heard and saw in me, this do, and the God of peace will be with you. Again, ya thalosa gone gore go na le dio tse dintsi tse ileng gore di dinte tse ileng gore ra di bona ga o lebella ntu ya motho e le tshetha isa pave isa lemi le bantu because ntu it's worth praising. Again, le ba sa ileng gore o setsa se dirile because it's worth praising. Lebella botsholo ba go kwa tswang teng le ka ntseng a le ka go totoba ka teng because it's worth praising. Ha tsala ga go ata ba go ra re a go supensa semausu sa gagwe se ileng gore e rile a simolla se bula ne sa pentiwa le go pentiwa a re na kwa penta only see the paint. O ska wa lebella gore stoko mo teng o sentse a palolwa ke go tsenya stoko se sintse molelele gore o itse re ke ha sa lo penta o itse re ke a bona gore e shop ga go improve le bile ke a e bona gore ya go gongwe. Look at something that you can praise. O ska wa lebella dio tse ileng gore they're not worth praising because it's not important for you to be saying those things. However, if you want to help someone
gore a kgone gore a improve sengwe, do praise them first. Mo le gore nyame o dirile bonte yana le yana le yana le yana e tare go morago ha se tsanong a itumeletse tse dinte tse leng gore o dirile bo morago gore me yanong ka stock ke na le tsala e leng gore kwa berekang teng ba kgona gore ba go dirile credit on stock so that you can stock more. Gore unless ona le solution ya go thusa motho ka sengwe ke kopa gore o ska wa bua tsala o tshwara mahoko a gago wa ipela mo go wena ka gore mahoko a go leuhisa wena ka gore a go leuhisa wena ka tselentseng jang ha o bolaya mowa wa mokauleng ha o bolaya mowa wa your neighbor gore yanong wena kana o telwa ke sebe a kere so we need to be very very careful about those people ba ileng gore ba dirisa mahoko a negative. If we can ditsala a re lekeng gore ka bontsi ba nako batho ba bantseng jalo ska spenda nako intsi una le bone ka gore ba kgona gore le wena ba helle ba bolaile mowa wa gago a be le wena kganteleng yana o hella o sna tumelo a kere so we need to be very very careful about that. And then lastly, the fourth thing se leng gore taba re se lebelela ke gone gore gona le mahoko a go criticize, mahoko a go judge go na le batho ba ileng gore ba criticize ebile ba judge gore ha go te ngwana wa smamang o pasitse form 5 go taba gote o pasitse form 5 me kana batsedi ba go ba rile me kana ngwana o rile who are you to judge a kere ga re letelle gore re ka judge batho re sentse re ba lebelle for what is good that we see them bringing to the table. So mo go yone ha re lebella Matthew 7 verse 2 yone for in the way you judge you will be judged, and by your standard of measure it will be measured to you. So we need to be very careful because so we need to be very very careful about those words. The main reason why we wanted to share this message with you today, we want you to have a good relationship with batho ba kwa o tswang teng. We want you to have a good relationship le batho ba o berekang le bone. We want you to have a good relationship le batho ba ileng gore o tshela le bone. Go botlhokwa gore o ne le relationship e good. Go botlhokwa gore o gakologelwe o le motho e leng gore nako le nako ga o ntsha le go mo molomong o utlwa motho a go rare o ntshidisitse tsatsi eno a ko mpolelele tsala. Go botlhokwa gore ga o ka kopana le tsala ga go go botsa gore ke ntse jang le tlogale tsana mo eventing a le ready a ipaakantse o bona o le gore le ene o ikutwa sente mme o bona gore motho mo rua gagwe peace ya gagwe o ka re ga ya nna sente o ka re nka bana a peresele a go botlhokwa gore o mmolelele gore mme peace eo ya apereng eo e mpenyana wa itse o ka re nka bona o apere black. Because once you do that, o bola moya wa mothole o na go botsa a batagela gore o confirm ka yena se tsenga ikutwa ka teng ka gore o ikutwa le monte a kere don't be a straight talker, because na re tlhaloganya straight talking sente ga bo go tewa eng batho ba bola moya wa batho bolela motho gore tsala o ntse monte thata o itse gore bile o gaisa mongwe le mongwe re mmonang ha peace eo ya go tshwanela o motogela tsene ka confidence eo, because batho ba ba yang go mmona bone ba ta mo ijajela ka ba mo ijajela batho go ngwana go buditse ko lapeng o mo itse gore ke motho e leng gore tota ene o rata go bolelwa information ka tselentseng go ngwe ka bona o mmoleletse gore nyame o tsore ke peace e nte mme ke akanya gore re change kae e ka tsamelana le moseso wa gago ka tselentseng jang, because you have a solution e leng gore o ka mo enela. You will have better relationships with people. People will love being around you. People will love talking about you. O tshwana ke gore no ipotsa nako le nako ha o le no se gore batho ba go gakologela le motho ntseng jang ga o tsile ha o sona o bua mahoko a mabedi a mararo batho ba gakologelwa eng ka wena. We need to be very very careful about that. So ditsala, please do read up on those books that we have quoted mo thutong ya gompieno le di sale morago le di bale le di absorbe le tshele ka tsone le make sure gore le kgona gore le dirisa mahoko a ntseng yang. Re ta bona ha nako ntse tsamaya le wena o ta bona o simolla go feel good nako le nako ga o kopana le batho, you just say a few words abo bona batho ba change just like that. Batho ba telwe ke boitumelo just in a few words o bona batho ibile o itse gore ba smile, batho ba go bona ba itse gore wa go ba ra sengwe se leng gore se monate, ba itse gore wa go ba ruta sengwe se leng gore sa go hetola matshelo a bone. I hope you enjoyed today's segment. Do please continue to share our content. Give us your comments gore wa akanya gore thuto ya rona re ka itokahatsa ka tsela ntseng jang ha ile gore gongwe go na le sengwe se le gore re khopise ka sone e ne se ka maikeelelo sa rona hela on this show ke gore re share le hokola modimo le lona so that you can understand it the way that we understand it gore re khona re tokahatse matshelo a rona rote. Ke a leboga. Enjoy the rest of your Sunday.
And thank you again, friends. I hope that you've enjoyed today's segment. And do remember, for you to support the cause, please do get yourself a copy of Principles of Wealth Creation. Produce content. It's a very, very important book, special book, Principles of Wealth Creation. It speaks about the 6 key principles. We make a lot of reference to the biblical way of creating wealth. So, ga se sebe ke go mo le gore modimo ba ta gore go dire go ipolokela madi ke go mo le gore modimo ba thata ka gone to invest. He speaks a lot about it. Risk management also. We speak about the power of giving, and then we also speak about estate planning. So do get yourself a copy of Principles of Wealth Creation. 150 pula. Details of how you can get this copy are on the screen below. So and then also remember, we have a financial journal. Financial journal, it has got 100 extracts. The article is a long tsatsi ha o ntse o ipalla o khona gore go hetola botshelo ba gago gape le wena ntse o dira di-notes tsa gago tsa letsatsi as you go on with your meetings. Do make sure to get yourself a copy of Principles, and then get your copy of your financial journal. 300 pula. Thank you so much for supporting the cause. Please do remember to share with your friends so that they can know about all these great initiatives that we have, and also give us your comments on how we can always improve or continue to do what we are doing. Thank you so much.